Kutokana na kuwepo kwa changamoto mbalimbali za uandishi wa ripoti, haya hapa ni maelekezo ya namna ya kuandika ripoti yako nzuri. Kama una uhitaji wa kupata A ya field, na kupata A ya field kwa kweli ni kitu kimoja kirahisi sana. Kikubwa tu ufuate zile guideline. Kwa mfano kama unaona hiyo ni sample ya cover page ya research ambayo unaweza ukaitumia kama unavyoona hapo, details zilizoandikwa, kuna sehemu iliyofanyia field na vitu vingine kama jina lako kama inavyoonekana hapo. Lakini pia inatakiwa iwe na table of content ambayo inaonyesha vitu mbalimbali vinapatikana kwenye page namba ngapi, kama unavyojionea hapo kwamba kuna introduction page namba 1 na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia lazima kuwe na acknowledgement, watu ambao wamefanikisha kukamilisha field yako mpaka unamaliza. Lazima kuna watu ambao wanahusika, kwa hiyo utaandika acknowledgement yako kama unavyoona hapo. Utawashukuru kwa msaada mbalimbali waliokupa, coordinator, supervisor na watu wengine ambao unahisi wana mchango wao katika kufanikisha zoezi zima la field yako mpaka unamaliza kuandika ripoti. Baada hapo utaingia kwenye kipengele cha introduction. Hapo sasa ndio research yako inaanza. Kama unavyoona hapo sample ya introduction, sio lazima iwe kubwa sana, lakini ni kitu tu ambacho kiwe kimeeleweka. Kumbuka kazi ya introduction ni kutoa ile brief overview ya ripoti yako. Kama kawaida kusema, kwa mfano kwenye ile guideline inaposema inatakiwa uelezee kwamba ni namna gani ulipokelewa wakati unafika. Kwa mfano kama unaweza kusoma hapo, angalia inasomeka practical training was done at Tanzania Broadcasting Corporation TBC Dodoma branch. Kama unavyoona hapo, I arrived at the practical training office and I reported to the head of Tanzanian Broadcasting Corporation Dodoma branch, Mr. Shaban Kisu, who was the chief supervisor of my practical training. That was the chief supervisor for my practical training. Then I was introduced to him and the other staff members. Kama ulivyoona hiyo, kwa utaandika introduction yako nzuri. Lakini pia kwenye guideline utaangalia hapo kuna kipengele kinachofuata ambacho kinasema placement in the host institution. Sasa hapo utaandika kwamba kwenye hiyo sehemu iliyokuwa unafanyia field, wewe ulipewa kitengo gani? Wewe ulikuwa kama nani na ulikuwa unafanya kazi zipi? Kama unaweza kujionea hapo kwamba practical training was done at the radio station Tanzania Broadcasting Corporation TBC, and I was placed on more than one related position, both dealing with making news, read forestry, as clarified below. Naona sasa kwa mfano huyu alikuwa positioned in multiple positions. Kwa mfano kuna hiyo editing and proofreading position, kuna hiyo ya pili ambayo ni translation and interpretation position. Kwa hiyo utaelezea sasa kwamba kwenye kila position ulikuwa unafanya kazi zipi. Kwa mfano kwa haraka unaweza kaangalia hapo kwenye kuna task assigned, kwamba sasa kwenye hizo position ambazo ulikuwa assigned kufanya kazi zipi. Kwa mfano kama hapo unaweza kujionea kwamba while working at Tanzania Broadcasting Corporation TBC as a linguist, I was assigned to perform various tasks of my profession as follows. Kuna news editing, proofreading and relating various gathered news, translation of international news from English to Swahili. Kwa wewe utaandika sasa pale hizo task assigned kwenye position ambazo ulikuwa placed. Utaandika kulingana na nature ya field yako, kwa sababu nature ya fields haziwezi zikafanana.
kila mtu yuko kwenye aina yake ya field, ambao mko kwenye vituo vya redio, inategemea umeweka kwenye position gani na kazi gani ambazo unapewa. Kama ni kutranslate, kama ni kuedit, utaonesha. Bali tu uandike systematically, yani hamna haja ya maelezo mengi sana. Kikubwa uandike kitu kidogo lakini kiwe kinaeleweka. Kwa mfano hapa kuna sample of translated text, yani hii ni kuweka tu kwa ajili ya ushahidi. Kwa mfano naona hapo source text kwamba kuna hiyo text ambayo ni source ambayo ilikuwa kwa Kiingereza. Kama unaweza kuona hapa neno London, ambapo imeandikwa a recent British government reports stated that if the country leaves the European Union without agreement, there will be heavy congestion on British ports. Sample ya translation ambayo ilifanyika, kwa mfano kama hiyo uzungushio hapo kwamba ripoti hivi karibuni ya serikali ya Uingereza inasema kuwa. Kwa hiyo hiyo ni translation ambayo imefanyika kutoka kwenye ile source text ya mwanzoni. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu kama hivi unaviweka, yani kuonyesha kazi uliyoifanya. Ni kama tu kutengeneza ushahidi fulani, ili sasa supervisor au mwalimu anaoisaisha hii research aone kwamba kweli kuna kazi ambazo walikuwa wanazifanya. Lakini pia ukiangalia kwenye guidelines kuna kipengele cha working environment. Utaongelea mazingira mazima ya utendaji kazi yalipo pale. Kwa mfano hapo panakuambia waandike ile participatory spirit, supervision, work relation na vitu vingine. Kwa mfano kama hapo sample, kama unaweza kuona vizuri kama working environment was generally good as I worked under good condition with no any kind of inconvenience. The staff members was so kind to me and were ready to offer any kind of assistance I needed. They gave me enough cooperation to make sure that I gain a lot of experience at the end of our practical training. Kwa vitu kama hivyo. Kwa participation kama unavyoona hapo kwenye 4.1 hapa kwenye participation, kwamba working environment allowed and endowed me with full participation spirit. This is due to the kindness and the help of staff members I worked with them. Kama unavyoweza kuona hivyo kwao, na vipengele vingine unaandika. Lakini kuna ile relevance of work assigned to my area of specialization, kwamba zile kazi ambazo ulikuwa unapewa zina relevance gani sasa kwa profession yako. Kwa mfano kama labda unasoma BA English, BA Literature na zingine. Kwa utaonesha sasa kwamba zile kazi ambazo ulikuwa assigned zilikuwa relevance kiasi gani. Kwa mfano kama unaweza kusoma vizuri hapo kwenye hii sample kwamba as a university student taking a bachelor degree of linguistics, I was assigned doing tasks such as editing and proofreading together with translation of texts from English to Swahili. Such tasks are main objective of my profession. Hence, the task I did on my practical training enhanced me with relevant experiences and the knowledge toward the expectation of my professional duty. Lakini pia kuna strengths and the challenge. Hapo taelezea strengths zako katika ufanyaji kazi na challenges ambazo umezipata. Kwa sababu kila sehemu lazima kuna changamoto zake. Najua kuna watu wanaweza kawa wanakosa kazi za kufanya kule waliko, au kazi kuwa chache na vitu vingine ambavyo vinaweza vikawa kama ni vikwazo katika field yako. Kwa hiyo utavieleza pale. Kikubwa kabisa yani kwamba hahitaji maelezo mengi sana, lakini ni kufuata tu ile guideline. Unaandika vitu ambavyo ni brief lakini vile vya kueleweka. Na muda mwingine coordinator anaweza akawa ameguide page, labda uandike 20 na au kuanzia 30 na, lakini hiyo haimati. Kikubwa unaweza kaandika report yako yenye page chache lakini ikawa iko vizuri, imecontain
kila kitu ambacho kinahitajika. Hapo utakuwa uko vizuri. Kikubwa uandike systematical, vitu vya kueleweka, ili anayesahisha ajue kwamba kweli hivi vimeandikwa na mtu msomi. Lakini pia ukiangalia kwenye guideline kuna sehemu ya new things and the skill learned, yani vitu vipi ambavyo umejifunza. Unapoenda field tunategemea kwamba unaenda kujifunza vitu vipya. Sasa ni vitu gani hivi ambavyo umejifunza? Kwa kama hapo sasa, kama unavyoona hapo kwamba as the main purpose of practical training is just to enhance students' knowledge and experiences, I learned a lot of things I ever experienced before as I kept my theoretical learning into practicability. So unaelewa? I gained more knowledge on how language of the media should be and how should be translated and edited. I got to know that the language of the media should be persuasive, simple, and that show the currents of the news to make them credible to the audience. Kwa hapo utaelezea vitu vyote ambavyo ulikuwa hauna kabla hujaenda field, lakini umeenda kule field, umejifunza na umepata vitu vipya. Lakini pia kuna sehemu ya comment about the institution versus your future expectation. Kama una comment sasa kuhusu hiyo taasisi ambayo ulikuwa unafanyia field na kuhusisha nini? Matarajio yako ya baadaye. Kwa hiyo kwa mfano kama kwenye sample hapa kwamba Tanzania Broadcasting Corporation, the only government owned broadcasting corporation, is among of the best institution where everyone could feel comfortable to work on it. In that the time I worked at the institution as a part of my practical training, I gained new skills, knowledge and experience of my area of specialization that made me to acknowledge the institution as pushed me ahead toward my professional expectation. Kwa hapo naelezea kuhusu hiyo taasisi yenyewe kama hivyo. In fact, the institution seemed to be the right one to enhance my profession and endowing me with relevant knowledge and experience. Kwa hiyo utaelezea kuhusu nini? Hiyo comment yako. Hapo haionekani vizuri lakini nitakusomea. Kwa mfano hapa ni part ya mwisho ambayo ni conclusion. Utaelezea challenge, how to overcome and your readiness to rejoin the institution. Kwa hapo ndo utaelezea. Sasa conclusion nayo isiwe ndefu sana lakini iwe tu ya kueleweka. Kwa mfano kwa haraka nitakusomea kama huwezi kuona kwamba conclusively practical training was done at Tanzania Broadcasting Corporation TBC Dodoma branch, and I was working as an editor, proofreader and translator. I received from the another interested remark is about enough cooperation I received from the institution supervisor and the staff members whom helped me to ensure that I gain and learn a lot during the whole time of my practical training. The support I got from the institution workers, good working environment, and the relevant works of my profession are among of things those made me to become interested to the institution. In fact, there is no way I can regret working at this institution in case I given an opportunity to work on it. Kwa hapo ndo naweza kumalizia conclusion yako kwa namna hiyo na report yako ikakaa poa.